Segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, Gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. En el tercer misterio doloroso contemplamos: Jesús es coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente un auto rojo dejó prendido su luz. Si por favor pueden ir a apagar. En el cuarto misterio doloroso contemplamos: Jesús sube al Calvario con la cruz a cuesta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Purísima, Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Te ofrecemos, Señor, este Padre Nuestro y 3 Ave María, por el Sumo Pontífice León XIV, por su salud, por sus intenciones y por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Sí, sí. ¿Se escucha? Alabado sea Jesucristo. Hoy rezamos por las siguientes intenciones. Acción de gracia a Dios Padre, Jesús misericordioso, Espíritu Santo, Santísimo Sacramento, Divino Niño Jesús. Acción de gracia a la Virgen María, Virgen de Caacupé, Rosa Mística, Virgen de Fátima. A los santos, San Francisco de Asís, Santa Rosa de Lima, San Cristóbal, Carlos Acuti, San Expedito, San José Dormido. Acción de gracia por cumpleaños Martínez Grance. Acción de gracia por la conversión, salud física y espiritual. Casilda y familia. Sinforiano y familia. Castro Acuña. Por la familia Agüero Escobar. Por la familia Fernández Vareiro Flores. Por la familia Noguera. Por la intención de Jesús Alejandro, Gladys y familia, Milagros Violeta, Ramón, Rodrigo, Benjamín, Matías, Lucas, Corina. Cintia Carolina, Julio César, Marcos Antonio, Teresa de Jesús, familia Rolón Prieto, familia Prieto Recalde, familia Rotela Ferreira, María, Perla, Richard, David, Emily, Asterio, José Emanuel, Alba, aniversario de matrimonio de Luis Alberto, por la salud espiritual de Oscar y familia, Faustino, por la cirugía de Graciela, por la familia Leiva Roja, salud física y espiritual, Leonardo, Leandro, Mariana, Teresa, María, Diego, Simeón, familia Cáceres, familia Recalde, familia Barrios, Barrios Yusano, familia Carabias Barrios, Martínez Barrios, Rumilda, Filomena, Lovera, Miriam, familia Ayala Cabrera, familia Trinidad Cabañas, familia Gloria Cardina, por el trabajo de Marcos Alexander, por la salud de María Elena, Débora Elizabeth, Olga, Verónica. Difuntos: Miguel Catalino, Dionisio, Asuncena, Hermógenes, Martina, Secundino, María del Rosario, Dionisia, Julia, Emiliano, Aparicio, Marta, Esteban, Claudia, Angélica, Porfirio, Eulalia, Ada, Raquel, Felipe, Gregorio, Mercedes, Bernarda, Simeona, Román, Librada, Pánfila, Demetrio, Justiniano, Tetuliano, Eustacio Ramón, Eumelia, Mirta Carmen, Héctor, Celso Seferino, Anastasio, Pedro, Ángel, Isabel, Ángel, Óscar Eduardo, Cándido Heriberto, Agustina, Próspero, Guillerma, Juan de la Cruz, Anacleta Marcelina, Mirta Angélica, Braulio, Petrona Beatriz, María Elena, Avelina, Estanislao, Eliodoro, Marisol, Narciso, Petrona, Lidia Martina, Luz Mariela, Gregorio, Lilian, Damiana, Cristina, Nancy, María Esther, Evangelista, Felino, Héctor Omar, Rosalía, Juan Pío, Roque, Noemí, Bienvenido, Gregoria, María Magdalena, Cristino, Hilario Daniel, María Adela, Anselma, Juan Alberta, Horacio, Teodoro, Teófila, Catalina, Anastasio, Marta, Victoria, Antonia, Pedro,
Lorenzo, Lourdes Graciela, Sofía, Blasia, Asunción, Benedicto, Emilia Paola, Juan Simón, Rosa Eusebio, Adilson Abel, Araceli, Matilde, por las ánimas del purgatorio. Niños difuntos, Tamara, Lorenzo, Simeón, y por todos los niños no nacidos. Sexto día del novenario. Tema: San Roque González de Santa Cruz, una vida consagrada al servicio del Señor. Hermanos y hermanas, en este novenario de misas, en memoria de nuestro santo paraguayo Roque González de Santa Cruz, seguiremos descubriendo su brillante misión. Sexto día del novenario. Tema: San Roque González de Santa Cruz, una vida consagrada al servicio del Señor. Hermanos y hermanas, en este novenario de misas, en memoria de nuestro santo paraguayo Roque González de Santa Cruz, seguiremos descubriendo su brillante misión pastoral y su enigmática personalidad de líder espiritual. Nuestro santo paraguayo nos invita con su ejemplo a servir incansablemente al Señor desde donde estemos y como podamos, pero siempre predispuestos a darlo todo por su amor y su misericordia. Iniciemos nuestra Santa Misa cantando con júbilo y alegría. Viva San Roque González Santa Cruz. Viva nuestra comunidad. Viva María. Viva. Fuerte aplauso entonces para toda esta comunidad que hoy nos reunimos para celebrar ya en el sexto día de nuestro primer santo paraguayo. ¿Cómo se llama? Muy bien, es nuestro primer santo paraguayo. Y ahora otra que ya está en camino al altar, que ya es beata, es, ¿cómo se llama? La Chiquitunga, ¿verdad? Felicia. Y entonces también nosotros estamos invitados toditos a ser también santos. Y después ya hay otros que están ahí muy cerquita nomás, que ya está en el Vaticano, el padre César Duarte Hortellado también,
que ya seguramente muy dentro de poco vamos a recibir la noticia desde el Vaticano para la beatificación de este sacerdote que estuvo por Ucuí y por toda esa parte allá del fondo del Paraguay. Y también está el Monseñor Sinforiano Bogarín, ese también nuestro primer obispo después de la guerra del 70. Entonces tiene historias maravillosas también este obispo, que ya se está haciendo y se abrió también ya la causa para ir estudiando y tenerle en los altares. Y luego tenemos de la congregación también de los de OMI, Oblatos de María Inmaculada, es el Monseñor Schau, se llama, es un alemán, pero que vivió y fue obispo en el Chaco paraguayo, el famoso Paí Pucú, el Paí Pucú. También ya se abrió la causa. O sea que hay muchos entre nosotros aquí en Paraguay que nos dan testimonio de que tenemos que ser santos. Ser santos quiere decir vivir bien, ser santos quiere decir conservar lo que justamente estas niñas y estos niños traen hoy aquí, todo vestido de blanco. ¿Por qué? Y porque eso significa la pureza, la santidad, así como recibieron a Jesús Eucaristía, eso también nos hace recordar a nosotros este camino. Bueno, vamos a iniciar nuestra Eucaristía haciendo bien la señal de la cruz. Ustedes saben que, miren un poco, aquí está nuestra televisión, miramos ustedes lo que están ahí los niños ahí, tenemos más de 350.000 personas que en este momento en todo el Paraguay, nos están acompañando en este sexto día de nuestro novenario de San Roque González de Santa Cruz. Así es que vamos a rezar con entusiasmo para que la gente después cuando me escriban y digan: Padre, qué linda esta comunidad de San Roque González de Santa Cruz, qué hermosa, cómo responden, cómo rezan, y así van a poder rezar también con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con nuestras intenciones, sobre todo porque hoy tenemos el cumpleaños de Martina Grance. ¿Dónde está Martina Grance? Allá está en el fondo. Un fuerte aplauso para ella, que agradece hoy también su cumpleaños. ¿Y cómo es esto? A vos te dicen Tina Grance, a ti así te dicen. Artista, dicen. ¿En vos artista, Pico? ¿O sos luego artista? ¿Qué sos? ¿Pintora? ¿O qué sos? Cantante. A la cuenta, vos tenías que estar aquí adelante, te voy a hacer pasar después adelante, preparar ya un tema. O para que ve misa, llamo por ahí canta. ¿Para qué artista, verdad? O si no, listo, así ya me hace, bueno. O si no, llamo artista se lleva. Bueno, vamos a comenzar, pero con entusiasmo quiero entonces hoy celebrar esta misa. No quiero que seamos caigüe, porque demasiada gente en todo el Paraguay reza con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y comenzamos la misa, y lo primero que hacemos es arrodillarnos ante la cruz, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie. No hay gloria. Oración. No hay gloria, no hay gloria. Oración. Haz, Señor, que tu palabra crezca donde San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires la sembraron y produzca el 100% en frutos de justicia y paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alienta a vivir con fe y esperanza, guiados por la sabiduría que nos transmite su enseñanza. Escuchemos, predispuestos a conocer profundamente lo que el Señor, en su infinito amor y su misericordia, quiere poner a nuestro conocimiento. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan, de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había lugar ni siquiera delante de la puerta, y Jesús les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús, y haciendo un agujero por el techo, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, de esa comunidad, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí y le veían a Jesús que decía esto, pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Pero Jesús se dio cuenta enseguida de que estaban pensando así y les dijo: ¿qué es lo que ustedes están pensando? Pero les pregunto, ¿qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y camina? ¿Qué es más fácil? Para que ustedes entonces sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico en el mismo momento se levantó, tomó su camilla y salió a la vista de toda la gente. Y la gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Viva San Roque González de Santa Cruz. Bueno, y díganme, ¿qué es lo que dijo la gente después de que Jesús hizo el milagro? ¿Qué dijeron al final? ¿Qué pase, Inara? ¿Cómo terminó el Evangelio? Nunca hemos visto nada igual. ¿Qué dijo? Nunca. Bueno, eso es importante. Y aquí sobre todo que veo a estos niños también, estos que hicieron la primera comunión y estos otros niños que tienen el corazoncito de San Roque González de Santa Cruz. Levanten un poco su corazoncito ahí que tienen. Mirá vos, qué lindo. Un fuerte aplauso a estos niños que aman a San Roque González de Santa Cruz. Pero sobre todo porque nosotros los mayores, y le felicito a la comunidad y ojalá que todos los niños siempre así, pero espero que no sea solamente hoy, ¿verdad?, que estos niños vengan así. Pues yo hace mucho que no vengo a esta comunidad. Pendeaña me encendiera. Nací invitado ahí, da lluvia. Entonces, da poco a ver más. Con pelo y señal. Cuando anda y cuando mamá va a ver. Cuando me pregunten en el reino de los cielos, les voy a decir: no los conozco. Fuera y vayan. Bueno, está muy bien. Qué lindo que es volver a encontrarnos y sobre todo en esta fiesta que yo amo muchísimo, porque San Roque González de Santa Cruz es uno de los nuestros. Es un sacerdote nuestro, paraguayo, y sobre todo que ha hecho un camino de santidad y es nuestro primer santo, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que imitar. Pero si nosotros decimos nunca hemos visto nada igual, justamente también en nuestra iglesia paraguaya nunca hemos visto todavía nada igual. Es el primer santo.
Ahora estamos en camino hasta la Chiquitunga. Y después ya le está siguiendo el padre Duarte Ortellado, que yo pienso que muy dentro de poco también ya va a ser beato. Y después ya está también ahí, como ya les dije, el Monseñor Sinforiano Bogarín. Ese hay que mover un poquitito más todavía para que sea también conocido entre todos. Porque una de las características que pide la Iglesia al Vaticano es que esa persona sea conocida en sus virtudes, en lo que ellos hicieron, pero no solamente cosas externas, porque levantó una iglesia, porque hizo camino, porque hizo puente, no, mirando y coi. Lo que verdaderamente sirve para Dios es lo que nosotros hacemos primero en seguirle a Jesucristo con una vida auténtica, con una vida que se preocupa de la comunidad, de los hermanos. Vengo San Roque González de Santa Cruz, ¿verdad? Con ese celo misionero. Él fue, se alistó, entró después al final porque era diocesano primero, pero después se hizo jesuita. Y se fue y allá encaró, ¿verdad? Que murió. Pero por ese celo de evangelización, San Roque González de Santa Cruz, y por eso que yo le amo verdaderamente también, no solamente por ser un santo paraguayo, sino que por esa frase tan linda que dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 9, ¿verdad? El 16, 9, que dice, ay de mí si no evangelizara. Repetimos, ay de mí si no evangelizara. Y nosotros justamente esa frase de San Pablo es la que utilizamos, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara. Esto es lo que nos tiene que mover, queridos hermanos. Esto es lo que nos tiene que, como decimos nosotros, el deseo de hacer llegar a Jesucristo a nuestros hermanos. Y en nuestra patria, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestros barrios, en nuestra iglesia, en nuestros gobiernos, necesitamos verdaderamente dar a entender lo que significa la salvación, es decir, lo que significa la felicidad, lo que significa el accionar de Dios en nuestra vida. Y es ahí donde miramos las virtudes de las personas. Si nosotros todos somos, ya por nuestro bautismo, santos, porque el bautismo nos santifica y el hecho de seguir a Jesucristo nos hace santos, entonces quiere decir que tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que esta es nuestra gran misión aquí sobre la tierra. Por eso yo le estaba diciendo, realmente amo esto que ustedes están haciendo con los niños, porque los psicólogos, mío he estudiado, mío Alea y Ñarandúa en la cuestión de la psicología, ¿saben qué cosa dicen? Y ustedes que tienen todavía estos chicos que tienen la edad justamente para empaparse de la verdad y del amor de Dios, dice, lo que nosotros aprendemos y amamos cuando tenemos entre 5 años hasta los 10 años, eso es lo que verdaderamente después queda como eje principal de nuestra vida. Lo que yo soy hoy con 59 años, lo que son ustedes con la edad que tengan, es, ¿saben qué cosa? Es el resultado de lo que ustedes recibieron cuando eran niños, de 5 a 10 años. Usted venía formado y te viene acá. Usted vender recibía, usted entonces lo que trabaja. Porque nuestra vida no es solamente lo que vemos en el momento, sino que nuestra vida queda impregnada, apenas la de ella es la inconsciente o subconsciente mejor, ¿verdad? Eso es lo que queda. Los grandes psicólogos, ¿verdad? En su estudio, cuando dividen al hombre, a la persona, dice, a eso le llama el ello, el él. Eso es algo inconsciente que trabaja en nosotros. Muchas veces ella actúa de una o de otra manera, ciertas cosas, y otra cosa. Y eso es porque han influenciado en nosotros cosas maravillosas o cosas también negativas que influenciaron en nuestra vida cuando éramos pequeños. Entonces, o ver ella, algún, por ejemplo, cuando vos eras chiquitito, por ejemplo, ande mondí tarabe. ¡Vaya! Entonces, tarabe, hombre, esa puca de cuasi, bebé. Allá vende mondía. Vende mondí la tarabe. Tarabe la vende mondía. A ver si te. Pende tu yari, diga tu iré ya tarabe. Diga tu iré ya tarabe. Oiga tu mío que ya la anguyay. Levanten la mano todo lo que tiene miedo del ratón.
Pemo potín la venderoga, entonces. Parece perecota ratón la venderoga. Ojo, chi, Oscar, a veces aire muy ande la luz. O disparabe anguyan de bárbaro. Se mandó a una vez la ceroga, pero yo la anguya, veo pichamigua. Chiquitito que nacían recién. Orega tu royarra, orega no entendemos así, royarra, roje tumba. Ratuchito, orente moi. Anguya. Mi hijo, ¿qué estás haciendo? Oye, ya, oh my God, tú. Eso es veneno. Bueno, en fin, pobre angullita, allí va. Bueno, pero pesa, nosotros, queridos hermanos, vivimos el camino de la santidad y el camino de la bondad de Dios en la medida en que nosotros los mayores, papá, mamá, abuelo, esta comunidad tan hermosa de San Roque González de Santa Cruz, verdaderamente la bueno, tenemos que ayudar a nuestros niños. Tenemos que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Cuántos años tienen estos chicos aquí de primera comunión? ¿Vos cuántos años tenés? 10 años. ¿Vos cuántos tenés? 10 años. ¿Vos también? ¿Vos? 10. 13. 13. 13. 11. 14. ¿Cuántos años tenés? Doy cuál es la edad, ¿vea? ¿Dónde? 11. Bueno, y así, cada uno. ¿Y vos? ¿Vos cuánto tenés, niña? ¿Cuántos años tenés? 7 añitos. ¿Y vos? 8. ¿Y vos? 9. ¿Y vos? 7. ¿Y vos? 7 también. ¿Y cómo ella tiene 9 y es más chiquitita que hoy vos tenés 7 nomás? Quiere decir que vos comés demasiado pan dulce, ¿verdad? ¿Te gusta el pan dulce? Bueno, o comes muchos fideos. Bueno, entonces, queridos hermanos, es muy importante, se dan cuenta, estos chicos están allí y ellos están recibiendo a Jesús. Así que, chicos, ustedes procuren verdaderamente aprovechar de esta linda oportunidad que Jesús les da. Porque si ustedes ahora le aman a Jesús, y si ustedes sobre todo aprenden bien, por eso yo les voy a pedir a ustedes los mayores, los catequistas, háganle conocer la vida de su santo, de su patrono, de San Roque González de Santa Cruz. Llego a alguna vez en mi capilla Harvey, a cualquier otro santo, la y santo, jamás la era la de capilla de San Roque González de Santa Cruz, ni cuál la vida, ni cuál la oración a San Roque de Santa Cruz. Reñemboé, no sé, a San Miguel, Reñemboé, no sé, a cualquier otro santo. Pero no llevo la y santo, ¿ve? Ustedes tienen que entender eso, justamente para eso está nuestro patrono, porque nosotros queremos seguir la vida justamente de ese. Para eso que se le pone en nombre, ¿entienden? Como modelo. Entonces eso tienen que saber ustedes. La iglesia es sabia, ¿verdad? Y entonces nos enseña. Y por lo tanto ustedes tienen una misión también aquí en esta comunidad, de este barrio, aquí en Ñemby, y en nuestra iglesia, no solamente aquí, de ser, así como San Roque de Santa Cruz, que dice, ay de mí si no evangelizara, como escribe San Pablo, ay de mí si yo no llevara el evangelio, y más todavía porque hay una característica muy interesante, porque aquí nuestro 6º día de nuestro novenario, que solemos recordar, es justamente a los enfermos, a los abandonados, a los empobrecidos, a los marginados en Ñandé. Upea la Ñandete, imagina. Umia Ñandé Ñañembo, y miren qué lindo santo el que tienen ustedes, que es San Roque González de Santa Cruz, porque justamente, él era párroco ahí en Asunción, de la catedral. Va la de San Roque. Oye, yo cada vez, a la corazón y a bebé. O PPI no ve el corazón. A la bigua y nada más. No, hay que saber toda la vida de nuestro santo, y ahí justamente dice esperanza para los enfermos. Esperanza, porque la enfermedad, queridos hermanos, no es simplemente una enfermedad física, porque tengo cáncer, porque tengo diabetes, porque tengo, no sé, leucemia, porque tengo añábala de cuál así la ceretebe lleva. Hay enfermedades más dolorosas, queridos hermanos, y es la enfermedad justamente del pecado, la enfermedad
de Dayaye Chacuay, Dayaye Sapeay, y entonces seguimos siempre haciendo las cosas negativas. Hay mucha gente, queridos hermanos, que solamente viven una vida desde el robo, una vida desde el aprovecharse de los demás, una vida que solamente busca sus propios intereses, ¿entienden? Y eso entra en la cultura de a poquito. El pecado, la tentación es muy fuerte. Porque incluso yo escucho, cuando recorro por ahí, le escucho a la gente algunas veces y aprovechar que con mi de amigos y nada, tu show mandan de amigos, tu show mandan, y aprovechar que, con aprovechar, en monta por nadie, ¿entiendes? Pero buscarse ellos caúa, pero pega la realidad, pega lastimosamente la realidad. Así entero que la gente por la noche, y vos no tenés un amigo que me pueda ayudar, ¿entiendes? Para pegar vamos a vender con los amigos, como ese algo y cada cupe y por 70 yejicuay, y por 100 pobrecito. Pues el padre Cabaña dijo que ahora de por ahí y la mesa huevo ni puedo hacer, o sea, sino que mesa arimo ni puedo hacer. Oye, llegó a la justicia, oye, llegó a cuantoía. A pegarle a amigos, hina. Pegarle de amigos. La pecha o amigos lleva el cono. Es mejor no va a tener enemigos entonces. No, queridos hermanos. Eso no nos enseña San Roque González de Santa Cruz. Un santo que fue capaz de renunciar a su vida de comodidad. De renunciar incluso, siendo muy importante como sacerdote en Asunción. Era párroco en ese momento ahí de la catedral. Sin embargo, renuncia. Quiere ayudar a su pueblo, quiere ayudar al pueblo autóctono verdaderamente, al que es verdaderamente nacido en esta tierra paraguaya. Porque Ñandeco está en Yayula, Ñande apellido que me vengo y para Ñande Monburí, Ñande Yayu Jinara. Ñanacente va con Ñandeco Ave. Un estudio de un paraguayo científico, ¿verdad?, que hizo en su doctorado hacia España, dice que nosotros los paraguayos tenemos 80% de sangre española, 80% de la ñanderuí español, ñandé, aveñaína, yaguapuyaguabe, y 20% de la ñanderuí indio, es decir, indio decimos nosotros, o sea, a los pueblos primigenios, paraguayoitea, una sea que guave, coñandeneta, coihui guave, una sea que, 20% nomás, nosotros tenemos nuestra sangre verdaderamente de esta tierra. A 80% tuve español. Jaumillas de la Pichacuera, humillo nacea que ave, son los que más están dejados de lado. Humillar la ñapo que vea, y por eso justamente hoy rezamos, por esto que están abandonados, por esto que están empobrecidos, por esto que están marginados, queridos hermanos. Añadengo entonces, ya llegué esa cuana, ya llegué esa peana, va ese vio la ñande santo, la San Roque González de Santa Cruz, japeago la ñande primer santo paraguayo, que sigue ñande Paraguay, Jaiza, da ya llegué esa peana, anda ya y cuay, va esa guapa la ñande santo, primer paraguayo santo, y el Paraguay todavía no le conoce a su primer santo. Ay, ya que lleva, oye, pues no, ¿cómo va? Pues mandi. Vamos justamente con las personas marginadas, abandonadas, empobrecidas. Ve a la ñane santo, Gina. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que comenzar primero a conocer a nuestro santo. Anira ya bastante, ay, qué lindo el corazoncito que aquí me trae. Uma veme la corazón, a ver, no. Mañana viene, ya. Entero este año ayuda. Ya poco que la corazón, hoy la corazón de San Roque González, nambre hoy. Pero ve, ya se ve allá esa, el corazón de un hermano que necesita. Jape corazón, vea, o la tía de Hina. Y are de Hina bebe. Ahí yo pido de Hina bebe. Anda ahí trabajo de Hina bebe. Japecha. Anda ahí educación Hina bebe. Jape corazón, vea, va viendo yo poco. Jape a la ña de ella ya poco a llevar. El corazón de Roque González hoy late en el corazón de cada paraguayo. Y sobre todo, como dice hoy en este sexto día que la Iglesia nos invita a reflexionar, en el corazón de ese que está abandonado, de ese que está empobrecido y de ese que está marginado. Así que coñan de yarañe este día, o ñan de Gina, ñan de atoy, o poco y miñan de rejea, y ñan de dale pepa que lo mitad.
Peicuaque, más para la Santo San Roque González de Santa Cruz, primer paraguayo santo. Todo el país tiene que estar de pie, agradeciendo a Dios por esta vocación y por esta santidad de un paraguayo que fue capaz de abrir los ojos y de darse cuenta de la realidad de su pueblo, a pesar de que él estaba en buena posición, o renunciaba y lleva. Y ahí incluso encuentra la muerte, queridos hermanos. Quiere decir que no tiene miedo para hacer el bien. Quiere decir que hoy para dar ese granito de arena. Y hoy su vida, su santidad, su ejemplo, queridos hermanos, nos tienen que ayudar a toditos. A toditos. ¿Por qué? Porque ya es Sharirea llevan a esa guapalaña santo. Yo quiero imitar. Yo quiero ser como San Roque González de Santa Cruz. Ya de mí entonces yo quiero ser como San Roque González de Santa Cruz. Ya de mí yo quiero ser como San Roque. Yo quiero ser como San Roque. ¡Viva San Roque González de Santa Cruz! Fuerte aplauso para nuestro primer santo paraguayo. Vamos a ponernos de pie. Y ahora, queridos hermanos, vamos a hacer nuestras intenciones. Vamos a pedir para que el Señor nos colme con todas estas gracias que le vamos a pedir. A cada intención respondemos: por tu infinito amor, Señor, óyenos. Por tu infinito amor, Señor, óyenos. Por nuestra Santa Iglesia Católica, por sus pastores y por todos sus fieles, para que alcancemos mediante los dones del Espíritu Santo la gracia de servir con alegría, bajo la mirada bondadosa de nuestro Dios Padre, oremos. Por tu infinito amor, Señor, óyenos. Por el Paraguay, para que vivamos unidos en oración por la paz y la prosperidad de nuestro pueblo, que fortalecidos por el poder de Dios, trabajemos sin cansancio por un país auténticamente solidario, oremos. Por tu infinito amor, Señor, óyenos. Por todos los sacerdotes de nuestro país y del mundo, para que animados con el ejemplo de nuestro santo paraguayo Roque González de Santa Cruz, cumplan con su misión sacerdotal de servir al prójimo con amor y obediencia a Dios, oremos. Por tu infinito amor, Padre, óyenos. Por nuestros hermanos indígenas, para que sigan recibiendo la bendición de ser evangelizados mediante la misión pastoral y el servicio de quienes en forma voluntaria y desinteresada se acerquen a sus tierras a compartir el amor de Dios mediante su palabra y las buenas obras. Oremos. Por tu infinito amor, Señor, óyenos. Por todos los afligidos, por las enfermedades, por la pobreza, por la falta de trabajo, por la marginación social, para que por la intercesión de nuestro santo paraguayo Roque González de Santa Cruz reciban la gracia que necesitan para vivir con dignidad como verdaderos hijos de Dios, oremos. Por tu infinito amor, Señor, óyenos. Por todos nosotros, por nuestras dolencias, necesidades y tristezas, por todas las injusticias que sufrimos en el día a día, para que el amor de Dios nos fortalezca y nos dé sabiduría para servir al prójimo. Con alegría y esperanza oremos. Por tu infinito amor, Señor, óyenos. Vamos a rezar también y agradecer por el cumpleaños de Martina Grance y todas nuestras intenciones que traemos hoy sobre el altar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentación de dones. Presentamos al Señor el pan y el vino, y con ellos nuestra propia vida en oración y nuestro deseo de vivir en su corazón, para que unidos a Él merezcamos la vida eterna.
Los niños de pasitos e iniciación y el equipo de liturgia presentan una canasta de víveres, frutos del esfuerzo del hombre. Mírala, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan nuestro. Frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibe tu generosidad, ellos serán para nosotros pan. Bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor. Alaba el todo, Señor, mi delito y limpio. Sí, sácanos. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al recordar el martirio de tus santos Roque González, Santa Cruz y sus compañeros, haz que por este sacrificio anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, que no solo exhortó de palabra a sus testigos, sino que los precedió con el ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Roque González de Santa Cruz, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. El honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos a Él. Que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos y hermanas, la misión de servir de nuestro compatriota ejemplar San Roque González de Santa Cruz ha tenido como centro el amor de Dios a los hermanos, motivo de su fe inquebrantable y su fortaleza inigualable. Acerquémonos a recibir el amor de Dios mediante el pan para la vida eterna, que es el más grande milagro de Jesús.
Voy a llamarle aquí entonces a Martina, que venga aquí, vamos a darle una bendición especial. Agradecer al Señor por este año de vida. Para que pase aquí adelante y le vamos a bendecir. Bueno, ella dice que, ya que alguno, que cante y alguno. Entonces, dice que ella su género es el canto folclórico, dice. Pero dice que suele venir luego también en la serenata, eso así. Bueno, así que ella en Duñeta es serenata. Pero ahora yo le pedí ya que es San Roque González de Santa Cruz, bien paraguayo, y justo su género dice de interpretación siempre son música paraguaya. Así es, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vas a cantarnos hoy? Una musiquita linda y vamos a cantarle a San Roque González de Santa Cruz. Sí. Muy bien. ¡Viva San Roque González! ¡Viva San Roque González! Muy bien, y mucha felicidad entonces,
Bueno, claro que sí, te vamos a llevar por todas partes. Yande, yarañen, yande, no, y te va enseguida. Muchas gracias. Bueno, y esta que te acompañó y que canta bien, ¿quién es? ¿Quién sos vos? Ah, tu hija. Con razón, un fuerte aplauso, porque enseguida vino a ayudarle a su mamá. Bueno, ahí a ponerle la segunda voz. Bueno, así vamos a escuchar un poco, a ver las indicaciones ahora de nuestra comunidad aquí de San Roque González. Alabado sea Jesucristo. En primer lugar, darle gracias a Dios Todopoderoso por esta hermosa noche que estamos pasando, la hermosa homilía de nuestro Padre Víctor. También le hizo cantar a nuestra hermana que está de cumpleaños. Agradecerle al Padre Víctor Cabaña por su sí de siempre para San Roque. Antes de empezar dijo lo que nos quería mucho a la comunidad, ¿verdad? Yo creo que se merece un aplauso también para el Padre. Siempre está con nosotros él cuando nos da la oportunidad para poder invitarle, siempre está. Agradecerle a los monaguillos que hoy le acompañan, muchísimas gracias. También al coro la hermana Martínez y su tío Aquino, que le está acompañando. Muchísimas gracias también a ellos. También a nuestro grupo de liturgia y pasito de iniciación, que hoy se encargaron hoy del tema de nuestros responsables de la liturgia y de todos con la iniciación y pasito. Muchas gracias también a ellos. Hoy en el sexto día también tenemos la visita de la capilla de nuestra hermana, la hermana Santa Ana y San Joaquín, que está presente. Un aplauso también para ellos. Y veo también que están la gente de Virgen del Carmen con sus chicos presentes. Muchas gracias también para ellos. También están presentes el grupo Nido de Oración. También, muchas gracias. Un aplauso. También están la empresa invitada esta noche, Multiproject S.A. También un aplauso para ellos. También Electrodoméstico Ángeles. También un aplauso también para ellos. Bueno, gracias a todos por esta noche que pusieron todo el empeño para que nuestra fiesta sea verdaderamente una fiesta y que estamos logrando, que estamos pasando en este momento. Y también agradecer a la familia Perla Escobar, la familia que trajo el santo, donde cada día sale a visitar a sus hijos en la comunidad. Y anoche llevó la señora Perla Escobar, hoy trajo un aplauso también para ellos. Y hoy lleva a la familia Vidal Benítez, vamos a entregarle después de la misa para que pueda traer mañana. Muchas gracias también. Antes también, Padre, queremos darte un pequeño obsequio, entregar a la hermosa niña por su sí de siempre con nosotros, el regalo de nuestra capilla. También están organizando una rifa
nuestras hermanas acá de nuestra capilla y tiene 50 premios, 10.000 guaraní cuesta, están vendiendo allá afuera, va a estar después de la misa. También agradecerle al canal que hoy nos acompaña, como dice el Padre, están viendo más de 350.000 personas, creo que dijo, algo así, nos están viendo a nosotros. Entonces agradecerle también al canal que hoy nos acompaña en Ñande Yarañé. Entonces muchísimas gracias también a ellos. Y la hermana Amada tiene una alcancía allá en la puerta para, seguramente que el Padre también va a decir eso, que para poder colaborar con Ñande Yarañé. Muchísimas gracias a todos y antes que me olvide, mañana a las 17:30 horas llega la reliquia de San Roque González de Santa Cruz y le queremos esperar ahí en la avenida, enfrente de la farmacia Farmatotal, creo. Entonces le esperamos a las 17:30 para traer en procesión hasta nuestra capilla. Muchísimas gracias a todos y que tengan bendecido noche. Bueno, así como ya dijeron, nosotros hace ya como Ñande Yarañé, miren ahí, 3 años y medio que estamos en la televisión. Y siempre donde vamos a las comunidades así tan dinámicas como la de ustedes, siempre les pedimos la colaboración a todito. Por eso que allá, mire por allá atrás, ve mañana, no, y te la se alcancé, no ve mañana monaque, a ni veñe confundite. Oreco y el corazoncito, bebé Ñande Yarañé. Bueno, es la forma como la gente nos ayuda, tenemos auspiciantes también, así es que si hay por aquí, yo sé, escuché que nombraban ángeles comerciales y más se apoyaba, güey. ¿Dónde está la señora? ¿Vino, vivo? Traigo cañimo y ahí. Más se apoyaba, güey. Bueno, y así, todo lo podemos mantener gracias a las publicidades y cómo nos ayudan la gente y también con el apoyo de lo que ustedes nos dan. Y bueno, y vamos a seguir, y hay que seguir creciendo. Ahora más de 350.000 personas hoy en todo el Paraguay, gracias a Dios. Pero ya llegó 7 millones de paraguayos, así que si hay potado hoy, el día de mañana los 7 millones de paraguayos puedan estar prendidos ahí para poder rezar juntos como comunidad y para poder dejarnos tocar por Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración final, pidiendo siempre la gracia y la intercesión de San Roque González de Santa Cruz. Oración final. Asociados y saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San Roque González de Santa Cruz y compañeros, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo y nos permitas gozar siempre de tu paz, que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva San Roque González Santa Cruz. Muy bien, un fuerte aplauso. Entonces, ¿qué iba a decir? La oración. Roque. Ñañe Bohemia, San Roque González Santa Cruz, a nuestro santo. Vamos a ponernos de rodillas todos los que pueden arrodillarse y vamos a pedirle su intercesión. Bendito y alabado sea, Señor nuestro Dios, por el don que nos hiciste en la persona y santidad de San Roque González. Al dar gracias al Señor, os dirigimos a ti, Santo Patrono Roque González, tú que nos conoces desde las raíces, ayúdanos a convertirnos. Te pedimos por los que tienen poder para que se dediquen al servicio del pueblo y que hagan respetar las leyes a todos por igual. Cuida a las familias para que en ellas se viva un estilo de amor y reciprocidad. Danos fuerza para ser solidarios con todos y poder ser como tú, testigo de la resurrección de Cristo y de la rebosante redención. Te suplicamos por los niños para que encuentren el calor de un cariño permanente y armonía en su crecer. No te olvides de los jóvenes
que siendo realidad cristiana hoy, nos hacen esperar en un Paraguay nuevo mañana. Te pedimos por los ancianos, para que con alegría se preparen a recibir el premio de su perseverancia en la fe, que nuestros enfermos tengan salud, los pobres prosperidad y la Iglesia vocaciones. Gracias por no abandonarnos y gracias por interceder por tu patria, el Paraguay. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Roque González Santa Cruz. San Roque González Santa Cruz. San Roque González Santa Cruz. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta misa, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que viva San Roque González Santa Cruz. ¡Viva! Hemos compartido la Santa Eucaristía y con ella la inmensa bendición de sentirnos hijos de Dios al recibir los mensajes de su palabra y la comunión que sana y alivia todas nuestras penas. Vayamos animados por el ejemplo de servicio y del amor al prójimo de nuestro santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, que nos invita a seguir trabajando en la misión de difundir y hacer amar el Evangelio y servir a los más necesitados con fe y esperanza en el Señor.